Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture, I am going to talk about MCQ questions on network theorems. So this part will be helpful for facing GATE examination as well facing the competitive examinations. Yeah, I have taken few numericals and some other MCQ questions on network theorem. So this is the question number 1. The value of current through 8 ohm resistance, this resistance 8 ohm resistance, okay, if current through 5 ohm is 0, here the current through 5 ohm is 0, right? So what is the value of current through 8 ohm? Now suppose if this current through here is 0, इसका मतलब क्या है? ओपन है. अगर ये पार्ट ओपन है या यहाँ का पोटेंशियल here, sorry, I'm just changing the ink. Something happened. Okay, I'm selecting this ink. So this part is open, or the potential of this point and potential of this point will be same. So what is the potential here? इसका मतलब है that is potential of V. Here is Vk. Potential here is V, say 1. So here Vk equal to V1. I have to find V1. What is the V1? Suppose this is the loop. मैं इसको मान रहा हूँ ओपन है. This is open. ओके, अगर ओपन है तो एक लूप पे बन रहा है तो व्हाट इज द करंट हियर? करंट I1 इक्वल टू व्हाट? 10 divided by 5 ohm. This is 10 volt upon 5 ohm. 2 plus 3. So 2 ampere is flowing. Okay, so what is the V1? V1 equal to 3 into I1 because यहाँ का पोटेंशियल क्या है? 0. So V1 equal to what? 3 into I1. 3 into 2 equal to 6 volt. So I am getting 6 volt. Okay, इसका मतलब क्या है? Vk equal to what? 6 volt. Vk equal to 6 volt. Okay, so what is the value of current through 8 ohm? I current through 8 ohm. 6 V by R upon 8. 0.75 ampere. So C answer is correct, right? Question number 2. The voltage across 8 ohm resistance. Voltage across 8 ohm resistance कितना होगा? 6 volt. क्यों 6 वोल्ट? क्यों? बिकॉज यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल Vk और V1 विल बी सेम. सो इट इज व्हाट? इट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? 6 वोल्ट. Sorry, this is a different problem. Please, not a. This is a, sorry, forget it. This is for one. Question number 2. Voltage across 8 ohm resistance. Voltage across 8 ohm. यहाँ के voltage, right? So see here, they are asking the quantity here. So can I say all these branch, this branch connected in parallel with the voltage source? Yes, it is connected in parallel with the voltage source. And I told you earlier, anything connected in parallel with the voltage source, it is redundant. कोई भी चीज अगर voltage source के parallel में है, if you want, you can remove it. It will not affect the result. So what is the new diagram? You will get new diagram like this. 8 volt, 4, 8, and this is 4. This is 8. This is the diagram. If you want, you can remove it because it is in parallel with the voltage source. If you want, you can remove it. अगर suppose करो उन्होंने पूछा होता find the current through 3 ohm, तो ये part निकाल सकते थे. So this is the way of simplification the problem. This is called as a redundant technique, right? So पहले आप एक काम करते करंट निकालते, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. So 8 and 8 parallel 4 ohm, equal value in parallel 4 ohm, 4 and 4 series. So total I equal to what? 4, this 8 and 8 parallel 4, 4 plus 4 series 8, 8 upon 8 equal to 1 ampere current is flowing यहाँ से.
यहाँ आने के बाद दिस करंट विल डिवाइड. सो व्हाट इज द करंट हियर इन 8 ohm? I करंट थ्रू 8 ohm क्या हो जाएगा? 0.5. भाई इक्वल वैल्यू है तो हाफ हाफ हो जाएगा ना करंट, 0.5 एम्पियर. सो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 8 ohm? V8 इक्वल टू व्हाट? I into R. 0.5 into 8 equal to 4 volt. The answer is correct. Okay, I want to change the ink. Sorry, change करता हूँ ink. I want to change the ink. Okay. ठीक है. I'm going to select this ink. Okay. ठीक है. Okay. So that is the way. Now next is the next question I'm going to select. Question number 3 is over. Sorry, 1, 2 is over. 3. I'm just rubbing it first. Okay. Question number 3. What is the question number? Number of chords of a tree of connected graph BB nodes. If the number of chords of a tree of connected graph with B branches and N nodes. Okay. So the number of chords. That is B minus N plus 1. B minus N plus 1. Okay. Question number 4. The graph of a network consists 17 branches. Okay. 10 nodes. The number of equations required to obtain solution of the network. So we know the formula. Number of loop equal to B minus N plus 1. Branches कितनी है? 17 minus nodes 10 plus 1 equal to 8. So answer is 8. D answer is correct. 4 का. Okay. Fifth, the superposition theorem can be applied only to circuit having only two. So resistive element, yes. Passive element, no. Non-linear element, no. Linear bilateral, that is the correct answer. It is applicable to linear bilateral network, right? So question number 5 ka D. I am rubbing it. Okay. Question number 6. The planar graph consists n nodes. Okay, and B branches. The order of reduced incidence matrix is reduced incidence matrix. Please, first incidence matrix is represented by a n into B times होता है, n by B. N are the rows, number of nodes, it represents the rows. क्लियर. और रिड्यूस करना है तो एक रो कम करना है, तो क्या हो जाएगा? ये रिड्यूस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इक्वल टू n माइनस 1 into b times. So that is the answer. A is correct. Always reduced incidence matrix is n by b, number of rows into number of columns. रोज मतलब रोज. ओके, नोड्स विल रिप्रेजेंट. सो अगर रिड्यूस्ड है तो एक रो कम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 टाइम्स b. ओके. The value for R for maximum power transfer in the circuit. The value of R. R निकालना है तो क्या करते हैं हम? R I कैसे निकालते हैं? R I we know R L that is R equal to होता है R I. That is the condition for what? Maximum power. Load resistance equal to internal resistance. So R I equal to कैसे निकालेंगे?
voltage source will be shorted, current source will be open, and this is the value of Ri. This is 4, this is 5, this is 20. Voltage source will be short. So we will start from the other end. यहाँ से start करेंगे. So these two are in parallel. 5 and 20 parallel. 5 into 20, 100. 5 plus 20, 25. 100 upon 25 is 4. And 4 and this 4 will be in series. So it is 8 ohm. C answer is correct, right? Okay. I'm rubbing it. Okay. Question number 8. 8. The value of Thevenin's voltage at the point where the resistance R is connected. Where is the R is connected? Thevenin's voltage VOC, right? So VOC कैसे निकालेंगे? This is 55 volt. This is 5 ohm, 20 ohm. Clear? 4 point open है ये, because when you remove this R by opening it, you can find VOC, and ये 7 ampere current है. Now see here, what is the current coming? So यहाँ का करंट VOC इक्वल टू क्या होगा? VOC इक्वल टू व्हाट? 20 इंटू करेंट थ्रो 20 ओम, यहाँ का I. अगर ये I मिल जाए, राइट? सो I मिल गया तो क्या होगा? So 20 into I is the VOC. How will you find I? Just go for KCL here. KCL. I'm applying the KCL. Yeah, I'm going to apply the KVL. Whatever you want. हमारा काम क्या है? VOC निकालना. यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम है. यहाँ का ये कहाँ करंट कितना है? यहाँ जीरो. क्यों जीरो? Because it is open circuit. If this point is open, current through 4 ohm is zero. So VOC equal to this voltage 20 into I. अपना काम क्या है? I निकालना. कैसे निकाल सकते हैं I by KCL at this point? या by any way. So I'm going to apply the KCL here. So KCL is incoming current I1. This is current I here, और ये करंट 7 एम्पियर यहाँ आ रहा है, राइट? क्योंकि ये तो ओपन है. सो व्हाट इज द इनकमिंग करंट? KCL लिखेंगे तो क्या आएगा? इनकमिंग करंट I1 प्लस 7 इक्वल टू व्हाट? I1 कितना है? 55 माइनस V, that is V means VOC. V means VOC. यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज सेम है ना, क्योंकि दिस इज, यहाँ तो करंट जीरो है, तो क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप जीरो. तो दिस वोल्टेज, सो VOC यू कैन से अपॉन R कितना है? 5. सो दिस I1 इक्वल टू दिस माइनस दिस अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 1 इक्वल टू I क्या होगा? I मीन्स दिस VOC माइनस 0 अपॉन 20. ओके, सो दिस इज द वे. सो VOC कितना हो जाएगा? सॉरी, LCM हम 100 ले लेते हैं. सो 100 अपॉन 5, 20 इंटू 55. 20 इंटू 55 क्या होगा? 1100, राइट ना? माइनस 20 VOC प्लस 700 इक्वल टू 5 VOC. सो इफ यू सॉल्व इट, ये यहाँ जाएगा तो 25 VOC हो जाएगा, ये माइनस 20, और यहाँ जाएगा तो प्लस, और यहाँ 11 प्लस 8 1800 हो जाएगा. So VOC equal to, you will get, just I'm going to use the calculator, directly you will get VOC 1800
divided by 25 equal to 72. Yes, C answer is correct. 72 RI. C answer is correct. Without doing anything, I got VOC. Question number 8, C, right? Question number 9. The value of R for maximum power. Value of R कहाँ है? ये R for maximum power. Okay. So I have to solve it. How to find RI निकालना है तो RI between these 2 points A and B. This is 2 ohm. Voltage source will be shorted. 2 ohm. Clear? This will be shorted. अगर ये short करोगे, so this 5 ohm will be shorted. 1 ohm will also be shorted. So this will be shorted, right? ये 1 and 5 and this short path parallel में है ना तो short हो जाएगा तो you will get like this. Now Ri between these two and these two are connected in parallel. They are not in series. They are in parallel between A. Nine का 1, right? Okay. The circuit has resistance, capacitance and semiconductor diode. Semiconductor diode. The circuit will be known as semiconductor diode. मतलब क्या आ गया? Non-linear आ गया ना? Okay. So diode 10 का क्या है? It is not bilateral. Diode आ गया मतलब unilateral. It is a question number 10. It is a non-linear circuit, right? I am rubbing it. Question number 11. Okay. The maximum power output is obtained from a network when the load resistance is equal to the output resistance of the network, as we see from the terminal of the load. The above statement is associated with. Yes. Milliman's theorem? No. Thevenin's theorem, maximum power output. Okay. Superposition? No. Yes. This is the answer. Maximum power transfer theorem. Question number 12. Any number of current sources in parallel may be replaced by a single current source whose current is algebraic sum of all individual current and source resistance is the parallel combination of individual. It is what? Milliman's theorem. This statement is related with the Milliman's theorem, right? Okay. 13. In any linear bilateral network, if source of EMF E in any branch produces a current I in any other branch, then the same EMF acting in the second branch would produce the same current in the first branch. It is what? It is a reciprocity theorem. See, right? It is a interchange करते हैं हम source and cause and effect को और same effect आ रहा है. So it is a reciprocity theorem. 10 वोल्ट एक लूप में करंट सप्लाई कर रही है 2 एम्पियर दूसरे लूप में, अगर इंटरचेंज कर दें कॉजेस को 10 वोल्ट दूसरे लूप में लगाएं तो 5 सेम करंट फर्स्ट लूप में आ जाएगा. अगर ऐसा है इसका मतलब है रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज वेरीफाइड. इट इज ए रेसिप्रोसिटी थ्योरम, राइट. क्वेश्चन नंबर 14. ए ट्री ऑफ ए ओरिएंटेड ग्राफ कंसिस्ट ऑफ all nodes, right? All branches, yes. All nodes and branches, no. All nodes but no closed path. Okay, that is the D answer is correct. D answer is correct. क्या है? All nodes but no closed path. It is circuitless combination. Tree means क्या बनाता है tree? It is a connected but circuitless. That is the combination that is called as tree. All nodes will be present but no one should form a closed loop. Right? Question number, sorry, I'm rubbing it. Question number 15. The branches of a tree called as twigs. Yes, B part is correct. Twigs. Branches of tree called as twigs. 16. The Norton's theorem states that a complex network connected to a load can be replaced with an equivalent impedance
in series with no, in parallel with a voltage source no, in series with no, in parallel with current source, right? Impedance must be connected in parallel with the current source. So D answer is correct, 16 ka, right? Okay, question number 17. In the figure shown, value of current current I in amperes, current I निकालना है तो you can go for KCL. आप चाहो तो KVL से भी जा सकते हैं, आप चाहो तो KCL से जा सकते हैं, आप चाहो तो अगर KVL से करेंगे तो these two are forming a super mesh because two loops are shared by current source, it is forming a super mesh. Clear? तो एक KVL और एक KCL लिखना पड़ता है सुपर मैश के लिए. KCL से जाओगे तो एक ही नोड है, दिस नोड इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, कैसे? सुपरपोजिशन थ्योरम से. मैं KCL से करता हूँ. आई एम अप्लाइंग KCL एट नोड ए. पहला काम क्या है? रिमार्क द करंट I1. दिस इज ऑलरेडी अप 1 एम्पियर और ये I. सो क्या है KCL? I1 इनकमिंग करंट, I1 प्लस 1 इनकमिंग करंट है, इक्वल टू आउटगोइंग करंट है I. व्हाट इज इनकमिंग करंट? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का कितना है? 5, यहाँ का V. 5 माइनस V अपॉन 5 ओम, V बाई R प्लस 1 अपॉन 1, 1 मीन्स 1. V I कितना है? V माइनस 0 अपॉन 15, V बाई 15. ओके, LCM कितना आएगा? 15. सो 15 अपॉन 5 क्या हो गया? 3 इंटू 5, 15 माइनस 3V प्लस 15 अपॉन 1 कितना हुआ? 15 इंटू 1, 15 इक्वल टू 15 upon this 15, 1 into V. So you will get 4V. उधर V जाए, 3V जाएगा तो 4V equal to 30. So V equal to what? 7.5 volt. V equal to 7.5 volt. Now ये करंट पूछा है I equal to मतलब ये करंट, I मतलब ये V by 15. V by 15 मतलब V कितना है? 7.5 upon 15 equal to 0.5 ampere. 0.5 ampere. Yes, D answer is correct. Okay, question number 18. The current through 5 ohm resistance, this due to 10 volt source. Okay, when you, that is a superposition problem. When you consider one source, क्या करते हैं? Remove the other sources. By how will you remove the current source? By opening. Current source will be replaced by its internal resistance. It is ideal current source. It is very high. That is infinite internal resistance. It is open. तो कैसे आएगा? 10 volt. ये 5, 2, 3 ऐसा आएगा फिगर. 5, 2, 3. दिस इज ओपन. व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ohm? करंट थ्रू 5 ohm इक्वल टू व्हाट? 10 volt अपॉन 5 मीन्स 5 प्लस 2 प्लस 3 10, 1 एम्पियर. ये 5 में तो 5 ही नहीं लेना, ये तीनों सीरीज में है ना. सो इट इज 1 एम्पियर. ये आंसर इज करेक्ट, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 19. 19. Sorry. 19. In the circuit shown below, the Norton's equivalent current in ampere with respect to terminal A and B. Norton's equivalent current with respect to the terminal P and Q. Norton's equivalent current. Okay. How to find the Norton's equivalent current? I निकालना है तो क्या करते हैं हम? What we have to do? We will be short it. शॉर्ट करने के बाद यहाँ करंट क्या रहता है? ISC. करंट फ्लोज द ISC. I want to find ISC. अगर ये और ये पैरेलल में है तो व्हाट इज द करंट हियर? 0. और ये शॉर्ट है तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा. तो व्हाट इज द डायग्राम? यू विल गेट ऐसा 16 ऑफ द एंगल 0 एम्पियर. दिस इज
current 25 ohm, this is J30 और this will be shorted, right? और यहाँ कितना है 15, मतलब ये 15 यही आ गया ऐसा. So I want to find ISC. So आप चाहो तो KCL से करो, KVL से करो. मैं तो ये कर रहा हूँ, टोटल करंट है यहाँ पॉइंट पे ए पे आ रहा है और डिवाइड हो रहा है, तो बाई अप्लाई करंट डिवीजन थ्योरम एट ए, CDT at A. What is the current ISC? टोटल करंट कितना है 16 ऑफ द एंगल 0, 16 ऑफ द एंगल 0, यहाँ तक आएगा वो करंट, यहाँ तक ये टोटल करंट है ना, करंट सोर्स, इट इज कमिंग अप टू हियर. देन आई वांट टू फाइंड द करंट हियर, सो इनटू पैरेलल ब्रांच 25 अपॉन सम ऑफ दिस टू ब्रांचेस 25 प्लस इस ब्रांच का इम्पीडेंस कितना 15 प्लस J30, 15 प्लस J30, राइट. सो आपको ये करना है 16 ऑफ द एंगल 0 into 25 of the angle 0. I am going to convert into polar form. 25 का मतलब है 25 plus J0. If you convert into polar form, you will get this. इसका कितना आएगा 40 plus J30. 40 plus J30 convert into polar form, you will get 50. I'm just using calculator. Convert rectangular to polar. Shift rectangular to polar. कितना है 30 comma 40 comma 30 close the bracket 50 alpha f. I am getting 36.86, 50 of the angle 36.86. so magnitude multiply और magnitude divide, तो क्या आएगा 16 into 25 equal divided by 50. I am getting 8. और एंगल विल बी सब्ट्रैक्टेड 0 और डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट माइनस 36.86. क्लियर, दैट इज ISC. आपको ये आंसर करेक्ट है, या आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में देना तो यू विल गेट, इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 6.4 माइनस J 4.8. या तो ये आंसर लिखो या ये. ओके, तो दैट इज आंसर. Okay, question number, I'm rubbing it. Okay, question number 20. In the circuit shown below, the value of RL such that the power transferred to RL is maximum. Power transfer to RL is maximum. Value of RL. Value of RL निकालना है तो RL इक्वल टू क्या होता है, RL इक्वल टू व्हाट, RI निकालना है. तो RI निकालने के लिए कितना है, ये 10, ये 10, ये 10. This current source will be open. यहाँ RI निकालना है, ओपन छोड़ दो. वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा और ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा. दिस वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, दिस शॉर्ट, दिस इज ओपन. सो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे. दिस 10 एंड दिस 10 पैरेलल है ना. सो 10 एंड 10 पैरेलल 5 और ये 10 सीरीज में आ जाएगा ऐसा. सो 15 ओम. सी आंसर इज करेक्ट, राइट. 15 का सी इज करेक्ट, राइट. Sorry, 10 and 10. Okay, so 10 and 10 parallel 5 plus 10, it is 15 ohm. So that is the correct 15 ohm. That is answer C is correct. Okay, by mistake I had taken B. Okay, question number 16. Sorry. कौन सा क्वेश्चन है, 20 ना.
20 का C is correct, right? Question number 21. A dependent source, maybe current source or voltage source, correct? Is always a voltage source? No. Is always a current source? No. Neither a current or voltage. So answer A is correct. Either a dependent source may be a voltage source or current source, right? So 21 ka A. Okay, 22. 22. The ideal current source have zero internal resistance, no infinite internal resistance, right? This is correct. Ideal current source will have a infinite resistance in parallel, right? 23. For determining the polarity of a voltage drop across resistor, it is necessary. Can I say the value of resistance? No. Value of current? No. Polarity चाहिए. Direction of current flowing through resistance. Yes, C is correct. Direction. That is the correct answer, right? Okay, I'm rubbing it. Next, 24. 25. Okay, 24. For maximum transfer of power, internal resistance of the source should be, क्या होना चाहिए? Equal to the load resistance, right? Less, no. Greater, no, right? Equal to the load resistance, right? If the energy is supplied from a source whose resistance is 1 ohm to a load of 100 ohms, the source will be voltage source A. Okay, so these are the answers. I am rubbing it. Okay, next. This is the answer sheet I have given. Please see here, check your answers. Okay, thank you very much for